Well, hello everybody, Assalamu alaikum. السلام عليكم لكل الموجودين. We have now online class. We have now online class. عندنا دلوقتي كورس اونلاين Power of choice. قوة الاختيار او القوة في الاختيار. And I wonder what can we create together today? No, Harris, I didn't get you. It was something in the sound. Yeah. No, so I wonder what can we create today? Harris, your voice is not clear now. Yeah, there is maybe some sound. You hear dogs. No, dogs is outside. That's okay. I bought my headphones and I can hear you probably good. Maybe dogs perceive the energy here. ممكن الكلاب أخذت الطاقة اللي احنا بنبعتها. So we made dogs more alive. احنا عملنا الكلاب أكتر بتعشق الحياة. What would it take that we make people in Arabic countries more alive today? ونقدر نقدم إيه للعرب إن هم يقدروا يحبوا الحياة أكتر النهاردة. Let's do it, baby. Let's do it, everybody. يلا نبدأ كلنا. يلا نعملها كلنا. Let's create too much today. يلا نبني كتير النهارده. Okay. Here from more countries. واهلا بيكم من كل الدول. It's mostly Algeria and Egypt. عندنا المعظم من الجزائر ومن مصر. And Iraq. من العراق. Saudi Arabia here. ومن السعودية وصلوا كمان. And people from all over the world, people from other countries. وعندنا ناس من دول تانية كتير من حول العالم. So it's Jordan, also. الأردن، موريشيوس اللي هو أنا. We have alive dogs also on this. وعندنا كلاب عمالة تنبح تحت. I'm sorry Harris, but it's in Mauritius, so I can't do anything with it. It's in the street. Yeah. The country of dogs is Mauritius. Yeah, you can't kill them. No, I cannot. They will arrest me here. Like in Arabic countries, they arrest you if you don't kill them, and here is the opposite. Yes. بالدول العربية هيحبسوك لو ما قتلتش الكلب، ولكن في الدول المتحضرة لو لمست الكلب ممكن تتسجن. So we are also waiting a little for Doha. So power of choice is today the subject. قوة الاختيار هو المادة اللي هنحكي عنها النهاردة. And I see in the chat we have also Tunisia today, so we have even more countries. وعندنا كمان من تونس، يعني معانا دول أكتر. One of my questions, one of my choices in my life is, my question is, how can we create people from, hello, how can we connect, how can we create that people in Arabic countries are more connected with each other? اوكي احنا بنقول السؤال اللي عندي كتير وبيتكرر معايا، ازاي اقدر اخلي الناس اللي في الدول العربية تقدر تعيش حياتها وتقدر تاخد القرار. So, and now also Doa can translate if you're ready. Are you ready, Doa? If Doa ready, I'm okay. Okay, you can also help us later. No problem, but I have to talk today because I would love to share my story with everybody. Okay. I have sent it on a chat, so I will mute myself now until you finish. You would like to share your romantic Egyptian story, probably. It's not, Harris. I'm not Egyptian like Egypt, like the people living in Egypt. I live outside for more than, let's say, since 2007. I'm living out of Egypt. I live in the Arabic countries, in Turkey, in Mauritius. So I do have a different mentality, a different concept of life. Cool. So I wonder what can we create. So one of my questions that I'm using in my life is, how can we connect people in Arab countries more together? How can these people in Arab countries, how they can be more connected? How can we connect Arabs? طيب خلاص كده اتفضلت. من ضمن الحاجات اللي بنتساءل ازاي نخلي ناس كتير في الدول العربية متواصلة او في كونكشن ما بينهم وما بين بعض. This is one of the questions. So like, what can we create if Arab people could be more connected with each other?
ده من الأسئلة ازاي ايه اللي احنا ممكن نخلقه لما نخلي ناس كتيرة في دول عربية كتيرة متواصلين مع بعض. And also I would like to invite more of these access consciousness classes to Arabic countries. عايزين ندعو زي دورات كتيرة من دورات الأكسس للبلاد العربية أكتر وأكتر. I see it as amazing contribution, access bars, foundation classes, more of foundation classes, more 3-day body classes. من ضمن الإسهامات الكتير اللي هتبقى في الحياة لما نعمل كلاسز زي دي، سواء active class, access, foundation, 3-day body class، كل ما تعملوا أكتر contribution أكتر للناس. And also, what would it take that we have also these bigger international classes with Dane here, Gary Douglas, Simone Milasas, Brandon Watt, like choice of possibilities, ESB, SOP in Arabic countries. ايه اللي يتطلبه الامر ان احنا كمان مش بس نقف على الكلاسز دي وعندنا حاجه انترناشونال او حاجه عالميه، كلاس عالمي، ان حد من جاري او دين او سيمون يجوا حتى هنا في البلاد العربيه ونعمل كلاس كبير. And we are inviting with these classes, we are inviting more people so they open to themselves. احنا بندعو ناس اكتر للكلاسز دي فهم يبقوا منفتحين اكتر على نفسهم. So we are inviting more people that they can create life which they truly desire. ندعو ناس اكتر بنخليهم ينفتحوا على نفسهم اكتر ويبداوا يعيشوا حياه ويخلقوا الحياه اللي هم يستحقوها وهم عايزينها لنفسهم. You can just relax though. We can do it slower. You don't need to do it fast, okay? So we are inviting more people so they start to live their capacities. بندعو ناس اكتر ان هم يبداوا يعيشوا قدراتهم الحقيقيه. So they start to have more of life. ويبقى عندهم حياه اوسع واكبر من اللي هم عايشينها. And we don't need to invite everybody. We don't need to change everybody. مش محتاجين نغير كل الناس او كل حد هيقابلنا. We can be contribution and empowerment to people who are willing to change and create more. احنا بس بنبقى اسهام في حياه الناس اللي هم عايزين يخلقوا لنفسهم حاجه اوسع واكبر. And this is why we have also today this online class. ولهذا احنا عندنا حاجه زي الدوره اللي احنا عاملينها اونلاين النهارده دي. It's 1 hour and we can create a lot in 1 hour. هي ساعه واحنا ممكن نخلق حاجات كتير قوي في الساعه دي. So what is subject today is power of choice. الموضوع بتاع النهارده هي قوه الاختيار. How powerful are you maybe that you are not acknowledging, that you are maybe not recognizing? لأي مرحلة أنت قوي في درجة أنت حتى مش عارفها لسه أو مصدقها عن نفسك. What if you are much more powerful than you ever considered even possible? مثلا لو أنت أساسا أقوى كتير حتى من اللي أنت متخيله عن نفسك. So how much you buy a lie from other people that you are powerless? بأي مرحلة أنت بتشتري من ناس ثانية وجهة نظر أقل قوة أو أقوى ضعفا. Yeah, powerless. So what if you are not so powerless? What if you are powerful? مثلا لو ان انت فعلا قوي مش مسلوب القوة او مسلوب القدرة دي. So what if your choice is the most powerful thing in whole universe? ماذا لو ان اختيارك هو اقوى شيء على الوجود؟ What if your choice is the most powerful? ماذا لو اختيارك هو اقوى حاجة، اقوى شيء معاك؟ What if when you are choosing your future you are changing the world? ماذا لو انت لما بتختار المستقبل بتغير الكون كله؟ So when you choose your future you change the world. لما بتختار مستقبلك انت فعلا بتغير الكون، بتغير الحياة. You don't change just your life, you change whole planet. انت بس مش بتغير حياتك بس، انت بتغير الكون كله او الكوكب كله. So you don't change just your life, you change your country. انت مش بتغير حياتك بس، انت بتغير البلد كلها اللي انت فيها. What if you can choose to have amazing future? ماذا لو انت اخترت يبقى عندك حياة رائعة او مستقبل رائع؟ And you don't need to create it first and then choose it. You can choose it today. محتاج ان انت تصنعها الاول بعد كده تختارها. انت بتختارها دلوقتي الان، الوقت اللي احنا. And when you are choosing to have amazing future, it's not so important how it looks like. لما تبدأ تختار حياة رائعة مش شرط تبقى عارف هتبقى شكلها عامل ازاي. What if what you are being doesn't need to depend on results? ماذا لو الشيء اللي انت تقدر تكونه او كينونتك لا يعتمد على النتائج؟
So you can be you can be the future that you can be the future that you would like to create no matter what shows up. تقدر تكون المستقبل اللي انت عايز تكونه، مش مهم ايه اللي هيظهر لك. What if nothing can really stop you? ماذا لو ان فعلا حقيقة ما فيش حاجة تقدر توقفك؟ What if nothing can stop your happiness? ماذا لو ان ما فيش حاجة تقدر توقف سعادتك؟ What if nothing can stop your playfulness with this planet? ماذا لو ما فيش حاجة تقدر توقف متعتك او ان انت تلعب مع الكون، تلعب مع الحياة؟ What if only you can stop yourself? ماذا what was? What Again, if Harris? only you can stop yourself? What if ماذا only you can stop yourself? ماذا لو انت الشخص الوحيد اللي تقدر توقف نفسك؟ So what if you are using other people and your life to stop yourself? ماذا لو انت بتستخدم الناس اللي حواليك وحياتك عشان توقف نفسك؟ So what if there is nothing that can stop you ماذا لو ما فيش حاجة تقدر توقفك and only you can stop yourself? وانت الشخص الوحيد اللي تقدر توقف نفسك؟ When you choose the future, لما تبدأ تختار المستقبل you can sense possibilities, تبدأ تشعر بالاحتمالات الكتيرة، and you can choose that you have this future with this planet. تقدر تختار ساعتها ان يبقى ليك المستقبل ده مع الأرض. So first, what if you can choose that you have future? ماذا لو ان في الأول انت تقدر تختار ان انت يبقى ليك المستقبل ده في الأساس؟ You can ask yourself for more awareness, what future are you choosing at the moment? واسأل نفسك دلوقتي ايه المستقبل اللي انت بتختاره في اللحظة دي؟ How much are you choosing dying? لأي مرحلة انت بتختار الموت؟ How much are you choosing that your life goes worse? لأي مرحلة انت بتختار ان حياتك تمشي للأسوأ؟ What if you can choose that your life is going to be more incredible? ماذا لو انت بدأت تختار ان حياتك تبقى رائعة أكثر وأكثر؟ What if you can choose for whole planet? ماذا لو انت اخترت للكون كله ان يبقى أحسن؟ What if you can choose amazing future of this planet? ماذا لو انت تقدر تختار مستقبل رائع للأرض؟ And you allow that it's created. وتسمح ان ده انه يتخلق قدامك. So what if when you choose the future of this planet, everything starts to move? ماذا لو ان احنا لما نبدأ نختار مستقبل الأرض كل حاجة بتبدأ تتحرك؟ So this future can be created. فالمستقبل ده يقدر يتكون أو يتخلق على الأرض. What if everything on this planet would like to contribute to your choices and you don't need to do it alone? ماذا لو ان كل حاجة في الكون بتساهم في ان اختياراتك دي تتحقق أو تحصل ومش محتاج ان انت تعمل ده لوحدك؟ So you can choose it and you can allow yourself to be surprised with it. ممكن تبدأ تختار ده وتسمح لنفسك انك تنبهر بالنتائج اللي هتحصل. You can choose amazing future and you allow the future to show up. تختار مستقبل رائع وتسمح للمستقبل ده انه يظهر حواليك وقدامك. How much are you trying to control your future? أي مرحلة بتحاول تتحكم في مستقبلك أو تتحكم في How المستقبل؟ much of your future is fixed? أي كم من المستقبل في عقلك في مستقبلك في عقلك ثابت؟ How much of your future is fixed and what can you create if you allow yourself to be surprised? وإيه اللي ممكن تخلقه لو سمحت لنفسك إنك تنبهر أو تتفاجأ؟ What if you don't need to control your future? ماذا لو أنت مش محتاج إن أنت تتحكم في المستقبل؟ What if you can allow your future surprise? That future surprise you. I couldn't hear. What if you can allow your future surprise you? The future surprise you. That future surprise you. المستقبل هيقدم لك مفاجأة إيه؟ Hello. Thank you. We lost Dawn a little. We lost you a little. I'm sorry, I'm in a hotel, Harris, and it's a babies around me. You have children already. You are very fast. Okay. You are very fast. I'm sorry. We have babies in the hotel I live in, so they're playing around me. Go ahead. I will mute myself. When you finish, I will start to unmute again, please. So cool.
So when you choose something, what if everything on this planet joins you in creation? لما تختار حاجة ايه رأيك الكون كله لما يتغير ويبدأ عشانها؟ And you don't need to create it alone. ومش لازم تقدر ان انت تخلقها لوحدك. And you know what are one rules about the seminars in Arabic countries? وفي عندنا حاجة مهمة عن السيمينار في الدول العربية. Never speak about creation when you are in Arabic country. عمرنا ما اتكلمنا ازاي نخلق واحنا في الدول العربية. For them, that means that they make children. بالطريقة دي ده لازم يكون ان احنا بنخلف اولاد. So you speak about creation and they go away from the seminar and they make children. لما نتكلم عن الخلق كله بيهرب من السيمينار. So now we are speaking about creation. There is noise of children. I'm back again. Okay, go ahead. I will stop again. So we speak about creation. There are children. Oh, they are living here in the hotel. So, can you speak? Oh yeah. You were frozen. You were Elsa. You were Elsa for 1 minute. And I'm Hero. The connection interrupted. No, I shared them the rule. Don't speak about creation when you are in Arabic country. Yeah. Okay. من الرولز ان احنا ما نتكلمش على الخلق واحنا في دول عربية. Then these people they run home and they start to make children. الناس هتبدأ تختفي. This is creation for Arabs. Okay. So, like everywhere you can just translate everything. Okay, ماشي. The voice بس just interrupted. Yeah. So like you can how much you decided that creation is about having children. أي مرحلة إن إحنا حققنا أو اخترنا إن إحنا فكرة إن إحنا نخلق حاجة على الأرض إن إحنا بس يبقى عندنا أطفال. And how much you decided everything what you can create in your life is that you have family. ومن أي مكان جبنا إن إحنا أي حاجة مجرد بس إن إحنا نقدر نخلقه في حياتنا إن إحنا يبقى عندنا أسرة. And then when you have family you can just die. وبس مجرد ما يبقى عندك أسرة أنت كده ممكن تموت خلاص. So what if you don't need to have this point of view anymore? ماذا لو أنت مش محتاج إن أنت تقتنع بكده أكتر من كده؟ What if you can create something else and not just family? ماذا لو أنت ممكن تقدر تخلق حاجة تانية أبعد من الأسرة؟ What if you are not here just to make children? ماذا لو أنت بس مش هنا عشان يبقى عندك أطفال؟ So what could that be? إيه ممكن يكون الشيء ده بقى؟ What if you are not on this planet just to be good in cooking? ماذا لو إن أنت مش على الكوكب ده بس مجرد إن أنت تبقى شاطر في الطبخ؟ What if you are here for something else? ماذا لو إن إحنا هنا بس لسبب آخر أو لشيء آخر؟ What could that be? ممكن يكون إيه الشيء ده؟ So you can ask yourself this question: if I can create anything with this beautiful planet, what would I like to create? ممكن نبدأ نسأل نفسنا السؤال ده، لو أنا أقدر أخلق حاجة مع الكون الجميل ده إيه ممكن تكون الحاجة دي؟ And what if you don't need to create just your personal life? ماذا لو أنت مش محتاج إن أنت مجرد بس تخلق حياتك الشخصية لنفسك؟ What if your life can be much bigger than just personal? ماذا لو إن حياتك ممكن تبقى أكبر من حياتك الشخصية؟ What if you can allow yourself to be influence to more people? ماذا لو أنت تقدر تسمح لنفسك إنك تكون مؤثر على ناس كتيرة جدا؟ And to how many people can you be influenced when you are choosing to have amazing future? كم من الناس اللي هيتغيروا أو هيتأثروا بيك هيبقى عندهم حياة رائعة ومستقبل ممتع؟ What if when you choose to have amazing future, you are invitation to other people so they can start to choose it? ماذا لو أنت تقدر تختار مستقبل رائع وتسمح له إنه بتكون invitation أو دعوة لناس كتيرة إنها تعمل زيك؟ And more people choose it, more we can all have amazing future. وناس أكتر تبدأ تختار حاجة زي دي ويبقى عندنا مستقبل رائع. So somehow you need to choose it, how much you are waiting what is going to be created instead of choosing what is going to be created. فلحد ما محتاجين إن إحنا نختار ده بدل ما نفضل منتظرين إن حاجة تحصل، نختار إيه اللي يحصل.
Also, many of you here, you would like to contribute to your country, you would like to change your country. وناس هنا كتير عايزة تبقى إسهام لبلادها والأماكن اللي هي فيها. Many of you are here optimistic people, positive people. ناس كتيرة من الكورس النهاردة واخدين طابع إن هو يبقى شخص إيجابي ومتفائل. So, how to contribute to your country? If you would like to contribute to your country, choose to have amazing future. إزاي تقدر تساهم في حياة البلد اللي أنت فيها؟ لو أنت عايز تختار ده، اختار إن يبقى عندك مستقبل رائع. I'm going to have incredible life. أنا هيكون عندي حياة رائعة. I'm going to be and do what is making me totally excited. هعمل وأكون أي حاجة تخليني مستمتع وفي حالة من النشوة دايما. I'm creating my life in a way that I'm saying I'm alive. وهبدأ أخلق حياتي بالطريقة اللي تخليني تقول أيوة أنا كده حي، حاسس بحيوية. I'm choosing to be more and more alive. أنا اخترت إن أنا أكون أكتر وأكتر وأكتر حاسس بحيوية وحي في الحياة دي. And with this, your contribution to future of your country. وبهذه الطريقة دي أنت بتساهم في مستقبل البلد اللي أنت فيه. And you don't need to change people, you are invitation to people. مش محتاج إن أنت تغير الناس، أنت مجرد بس تبقى دعوة ليهم إن هم يتغيروا. And how it shows up, it's also that other people are creating the future of your country. هيظهر قدامك إزاي المستقبل ده هيتفرق للبلد اللي أنت فيها. So you are choosing to have amazing future, and it's not important how exactly this future is going to show up. أنت بتختار إن يبقى عندك مستقبل رائع ومذهل، بس مش لازم تبقى عارف هتظهر قدامك إزاي. So your future doesn't need to depend on anything. المستقبل مش محتاج إن هو يعتمد على شيء معين. So if it's not going to be in your country, if it's not going to be in Egypt, if it's not going to be in Algeria, if it's not going to be in Jordan, Saudi Arabia, Iraq, from everywhere you are, it's going to be somewhere else. مش لازم تبقى في أي بلد من البلاد العربية، مصر، الجزائر، السعودية، العراق، أيا كان، ممكن تبقى في أي حتة تانية. If your country is not going to be the most beautiful place for you and for your body, you are going to say alaikum salam. Like لو بلد اللي انت فيها مش تبقى افضل حاجه واحلى احتمال انت ممكن تعيشه، كل اللي ممكن تعمله تقول له عليكم السلام وتمشي من البلد. عليكم السلام وخلاص هنخرج. Yeah, so alhamdulillah, goodbye. زي ما احنا بنقول باي باي. So, and this is how your contribution to your country, and still they don't need to change. دي الطريقه اللي انت ممكن تكون بيها اسهام للبلد اللي انت عايش فيه. So what if you can choose to have amazing life today? ماذا انت تقدر تختار ان يبقى عندك حياه رائعه النهارده؟ And like one thing, what is nice, what is cool from this creation of the future is that you can function from the future. من اجمل حاجات في انك تختار المستقبل ان انت بتبدا تتحرك من المستقبل. The future that you would like to create with this planet, how much you can be this future today. المستقبل اللي انت عايز تخلقه مع الارض، ازاي تقدر تعيشه بقى من النهارده؟ How much you can allow this future to show up today? How much can you pull it now to your body and to your life? لأي مرحلة تقدر تسحب المستقبل ده إنه يظهر في حياتك النهارده وتبدأ تعيشه من النهارده. So what if you can function from the future and you don't need to function from the past? ماذا لو أنت تقدر تتحرك وتعيش من المستقبل مش من الماضي؟ And what if you can be and do all the time what creates more? You don't need to be anymore something from the past. ماذا لو أنت تقدر تكون أو تعمل أي حاجة تخليك تعيش المستقبل ده، ما تتحركش من الماضي أكتر من كده؟ What total changing can I be today to create more? إيه التغيير الكامل اللي ممكن أكون عليه النهارده عشان أخلق حياة أكبر وأوسع؟ And what if you don't need to be anything from the past anymore? ماذا لو أنت مش محتاج تكون حاجة من الماضي أكتر من كده؟ What if you can be all the time something new? ماذا لو أنت تقدر طول الوقت تبقى حاجة جديدة؟ And you never need to be something the same. ما تبقاش نفس الشيء اللي بيتكرر. What if you don't need to be anything from yesterday anymore? مثلا انت مش محتاج ان انت تكون اي حاجه من امبارح اكتر من كده. What if you can be today something from the future? مثلا انت تقدر النهارده تكون حاجه من المستقبل.
And what if you, beautiful being, what if you're coming from the future? ماذا لو ان انت جاي من المستقبل And you are still coming, you are still landing on this planet. وما زلت لسه بتهبط على الارض اللي احنا فيها دي. Or some of you are still considering to come. ولسه او بعض من الناس لسه بيعتبروا نفسهم انهم لسه جايين. So what if you are not so much from the past? What if you are coming from the future? ماذا لو انت ما بقتش اكتر من كده في الماضي وجاي من المستقبل؟ And you didn't land yet because people weren't ready yet for this. ولسه ما هبطتش عشان الناس لسه مش مستعدة لده. What if you can finally come? ماذا لو ان انت خلاص نهائيا تقدر تيجي؟ And you can gift yourself, you can gift this future to this planet. وتهدي المستقبل ده للأرض. So you can gift this future, you can gift yourself to this planet. وتعطي الهدية اللي انت عليها للأرض. And you choose that you are creating future with this planet, that you are having future with this planet. انت بتخلق المستقبل كده مع الأرض لما تبدأ تختار المستقبل اللي انت عايزه. And you are enjoying this future with this planet. تستمتع مع المستقبل ده مع الأرض. And what if whatever you are choosing, whole planet is creating with you? ماذا لو اللي انت بتختاره انه يحصل في المستقبل كل الكون بيساعدك ان ده يحصل ويخلقه معاك؟ So there is nothing what you need to do alone. مفيش حاجة محتاج ان انت تعملها لوحدك. What if you are never alone? ماذا لو ان انت نهائي مش هتبقى لوحدك؟ What if you are all the time together with everything? ماذا لو انت دايما مع كل حاجة حواليك متصل بيها؟ And everything is on your side all the time. وكل حاجة واقفة جنبك طول الوقت. Everything is having your back. كل حاجة ساندة ظهرك في ظهرك بتساعدك ان انت عايزه يحصل. So you ask for something, you choose something, and earth starts to move. بتبدأ تسأل على حاجة أو بتختار شيء في الأرض، الأرض كلها بتبدأ تتحرك معاك. Earth starts to move so it can be created. الأرض بتبدأ تتحرك فالحاجة دي ممكن تتخلق. So what if you can stop waiting and you can start choosing? ماذا لو انت بطلت تنتظر وتبدأ تختار؟ How much you were waiting until now instead of choosing so it can be created. لأي مرحلة انت منتظر أكتر منك بتخلق الشيء ده وبتختاره. So allow earth to dance with you. اسمح للأرض إنها تتراقص معك. Allow yourself to dance with earth. اسمح لنفسك إنك تتراقص مع الأرض. Allow earth to play with you. اسمح للأرض إنها تلعب معاك. Allow yourself to play with earth. اسمح لنفسك إنك تلعب مع الأرض. So what if earth is like a hug of Allah? ماذا لو إن الأرض هي زي حضن من الله؟ And you can allow yourself to receive this hug. وانت تقدر تسمح لنفسك إنك تستقبل الحضن ده. What if it's all the time here? ماذا لو إن الله دائما موجود؟ It's for you. ليك. And also your body is here for you. وجسمك موجود إنه يكون معاك. So you can receive this hug with your body. تبدأ تستقبل الحضن ده من جسمك. So it's all the time here for you. دايما هو موجود عشانك. And everything is waiting. كل شيء منتظرك. So you allow yourself, everything is waiting, so you allow yourself to receive this hug. تبدأ تسمح لنفسك إنك تستقبل الحضن ده. And what if you can allow yourself to receive this hug? مثلا أنت بدأت تسمح لنفسك إنك تستقبل الحضن ده. And you receive so much of this hug that you lose yourself in the hug. تسمح لنفسك إنك تستقبل الحضن ده بقدر كبير أوي لدرجة إنك تفقد نفسك جواه. So you lose yourself so much in the hug that you become the hug. تفقد نفسك جوه الحضن ده لغاية ما أنت بتبقى أنت الحضن ده نفسه. Or what if everything is hugging you all the time? ماذا إن كل شيء حضنك دايما طول الوقت؟ What if you are all the time in hug of earth?
ماذا لو ان انت طول الوقت في حضن الارض؟ And what if Earth is how God is hugging you? ماذا لو ان الارض والكون هي ازاي الله بيحضنك؟ And you can allow yourself to receive this hug so much that you become this hug. اسمح لنفسك انك تستقبل الحضن ده بقدر كبير قوي لدرجة ان انت تبقى انت الحضن ده نفسه. So what if you can allow yourself to lose everything that you are using to separate from it? ماذا لو انت سمحت لنفسك انك تتخلص من اي شيء منعك من الحضن ده؟ What if you never need to be separated again? ماذا لو انت مش محتاج تبقى منفصل مرة اخرى؟ What if you can be it? What if you can What? be it? What if you can be it? You don't need to be separated from it. ماذا You can be it. إيه اللي ممكن تكونه او ازاي ممكن تكون الحالة دي And you can be grateful. تبقى ممتن؟ What if you can be grateful for everything in your life? ماذا لو انت تقدر تبقى ممتن لكل حاجة في حياتك؟ For the gift that life is, للهدية اللي هي الحياة أساسا، for the gift that your body is, والهدية اللي جسمك عليها، for the gift that this planet is. والهدية اللي الأرض كلها عليها. So what if you can allow yourself to receive these gifts? ماذا لو انت بدأت تسمح لنفسك انك تستقبل كل الهدايا والنعم دي؟ So gift of life, gift of body, gift of this planet. هدية الأرض والحياة وجسمك. And what if you can be grateful for it? وماذا لو انت تبدأ تبقى ممتن لده كله؟ Alhamdulillah. هو Alhamdulillah. الحمد لله. شكرا الحمد لله على النعم دي كلها. شكرا الله. شكرا يا الله. So what if you can start to be grateful and you don't need to make everything wrong like all these crazy people around you? ماذا لو انت تبدأ تبقى ممتن للحاجات دي كلها وما تعتبرش الحاجات دي غلط زي ناس كتير حواليك عاملة كده؟ They are judging everything all the time. Can you stop being part of this? وقف ان انت تبقى جزء من الحكم على نفسك وعلى الكون ده بهذا القدر زي الناس اللي حواليك. They are making everything wrong. هم مخلين كل حاجة غلط. Just stop being this. Stop duplicating them. جرب بس وقف ان انت تبدأ تنسخ الكلام ده وتعيشه مرة تانية. Would you really like to promote this unhappiness on this planet? هل انت عايز تعكس عدم السعادة ده للكون؟ Or would you like to promote happiness? ولا عايز تبقى سبب في نشر السعادة؟ And be happy. هي مجرد ان انت بس تختار ان انت تبقى سعيد. And you can be happy without a reason. وتقدر تبقى سعيد من غير سبب. I'm happy. أكون سعيد بس. You can say your name, happy, and second name like. يعني ممكن تقول اسمك أول اسم بعد كده أنا سعيد وبعد كده إيه اسم باباك. Happy can be your first name or second name. يعني اسم فكرة إن أنا سعيد ممكن يبقى اسمك الأولاني أو التاني عادي يعني. So what if you can be happy without any reason? مثلا أنت تقدر تكون سعيد بدون أي سبب. Just happy. مجرد بس إن أنت تبقى سعيد. But if happy can be your point of view about this planet. مثلا لو إن السعادة ممكن تبقى هي وجهة نظرك فعلا عن الحياة. عن الكون. I'm happy, I'm grateful. أنا سعيد وممتن. 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 So what if you can be grateful for the gift of life? مثلا تقدر تبقى ممتن لهدية الحياة أو نعمة الحياة. What if you can be grateful for the gift that your body is? مثلا تقدر تبقى ممتن لنعمة جسمك اللي انت عليه. Can say شكرا الله for this beautiful body. تقول الله شكرا على الجسم الحلو ده. And what if you can be grateful for the gift that this planet is? مثلا تقدر تبقى ممتن للنعمة اللي الكون عليها. Can say شكرا الله for this fucking beautiful planet. تقول الله شكرا على الكون الرائع الجميل ده.
واو. It's just wow. It's like, wow, this planet is so beautiful. اللي هو مجرد بس نقول واو ايه الجمال والمتعة اللي في الكون ده كله. Like I was last time walking in the desert and I met a camel and camel was talking with me. واو انا كنت ماشي في الصحراء وقابلت جمل والجمل قعد يتكلم معايا. Sometimes I talk also with people, but this camel was awesome. ساعات انا بتكلم مع الناس بس الجمل لا كان رائع واكثر روعة. This big theater, she was talking with me like this. قعد يتكلم معايا بالطريقة دي ويتحرك بقه كده. Sometimes I talk also with people, but like with camels, it's much better. ساعات بتكلم مع الناس بس اللي طلع الكلام مع الجمل ممتع هو اكتر. This is how is it. So what can we create with gratitude? ايه اللي نقدر نخلقه بالامتنان؟ And what if you can ask for more? What if you can choose to create more with this amazing planet? ماذا ان انت تقدر تبدأ تختار وتسأل على الاكثر والمزيد انه يبدأ يظهر لك مع الكون. And can you see how this planet is beautiful? وتبدأ تشوف ازاي الكون رائع وجميل وممتع. How this planet is amazing creation? ازاي الكون خلق جميل جدا. And how your body is amazing creation? وازاي جسمك هو خلق رائع جميل. And what else can we create? ايه تاني ممكن نخلقه؟ And what else can we be? How can we be more? ايه اللي ممكن تاني نكونه؟ ازاي ممكن نكون اكثر من ذلك؟ So, like, what if you can allow yourself that you are enjoying your life? ماذا لو انت تبدأ تسمح لنفسك انك تستمتع بالحياة with your body, مع جسمك. and you can be grateful for life. تبقى ممتن للحياة. What can this create? ده ممكن يعمل ايه او يخلق ايه في الارض؟ And can you ask for more of this? ممكن تبدأ تسأل على كل ده انه يظهر. More joy, more happiness. متعة اكتر، سعادة اكتر. More amazing creations. حاجات كتيرة جدا تتخلق في حياتك ممتعة واكبر من كده. Like what else is possible? وماذا ايضا ايه اكتر من كده متاح في الحياة ممكن اختبره؟ What else can I be? ايه اكتر من كده انا ممكن اكونه؟ What is more than this? ايه اكتر من كده ممكن يظهر؟ What is more than this? ايه اكتر من كده؟ What is more than this? وماذا هناك اكثر؟ ايه اكتر من كده ممكن يظهر؟ So how much you were living until now defined life, how much your life was defined and fixed, so you never need to enjoy this planet. لأي مرحلة حياتك ثابتة واخدة ليبلز، واخدة أرقام معينة، فأنت مش بتستمتع بالكون. What if you don't need to define your life? ماذا لو أنت مش مضطر إن أنت تعرف حياتك أكتر من كده؟ What if you don't need to define yourself? ماذا لو أنت مش محتاج إن أنت تعرف نفسك؟ What can you be? ممكن تكون إيه؟ What if you are something different? What if you are not what you decided that you are? ماذا لو إن أنت ممكن تكون حاجة مختلفة غير اللي أنت قررت إن أنت عليها أصلا؟ Can you allow yourself that you don't understand what you are? هل تقدر تسمح لنفسك إن أنت مش فاهم أنت مين؟ That you don't need to put it to any conclusion, any definition? مش محتاج إن أنت تحط نفسك في تعريفات أو استنتاجات أكتر من كده؟ How is it? How is it? How is it? How is it? إزاي حاسس ده؟ إزاي ده محسوس أو أنت حاسس بيه دلوقتي؟ And we can maybe go to some questions. ممكن نبدأ، اللي عايز أسئلة يبدأ يسأل. حد عنده أي أسئلة؟ Okay, Khaled. To share as I asked. I'd love to share as I asked. I can translate for as well. I will speak in English and Arabic if you don't mind. Okay, you can share. I'm a little allergic to romantic stories, but you can still. No, it's not romantic.
Okay. Okay, it's not romantic. Okay. حارس عنده حساسية من الحاجات الرومانسية، بس الموضوع اللي أنا بتكلم فيه هو موضوع مش رومانسي. Anyway, Harris, I will say in English, then I will translate to Arabic. Okay? Okay, I loved somebody and I've chosen her and even she is here listening to us. أنا حبيت حد واخترته وهي بتسمعنا. And as well, I have changed my life or my life became a change. وبرضو حياتي بدأت تتغير عشانها. I was having a company in Dubai and I lost $1 million in 1 hour. That's what can I say. أنا كان عندي شركة في الإمارات وخسرت $1,000,000 في خبطة واحدة. So I'm just trying to realize how can like the power I'm having from here be published to everybody. I have too much power. أنا بحاول أوصل للناس إن قوة اختيارك هي اللي هتساعدك، هي اللي هتخليك الناس تقدر تستخدم اختيارها وتاخد القوة منها. The people have to decide and choose for themselves. Don't have to be with any other body. So I would love to say for her, I love you, even we are not well together right now. We are in a separation period. أنا بس عايز أقول لها أنا بحبك جدا، حتى لو إحنا هننفصل خلاص أنا هفضل أحبك. I'm sorry I'm not gonna mention her name as I promised her. أنا آسف مش هقدر أقول اسمها، بس هي سامعة وهي عارفة إن أنا بقصدها هي. So Harris, I would love if you can tell me how can I fix my problem of my relationship with her. Harris, أنا هبقى سعيد جدا لو أنت قلت لي أقدر أحل الأزمة دي إزاي. اتفضل please. So you melted all these girls on this class. They are all melted. انت اثرت في كل البنات اللي في الدوره دلوقتي. They are No waiting. guys. All these girls. No. Wait. She knows, and I have texted her. I will be on that event. Okay, but all these girls on this class, they are waiting for this speaking all their life. كل البنات في الكورس ده منتظرين كلام زي ده طول حياتهم. So you are like a dream man for all these women. You like. دلوقتي فتى الأحلام لكل البنات الموجودين في الدورة دلوقتي. أنا هترجم بعد إذنك يا دعاء. What if your life, your creations never need to depend on one person? ماذا لو كانت حياتك مش لازم تقف على شخص واحد؟ So like similar what I said about the country. If the country is not going to be good enough, you are going to move to another country. زي الدولة، لو الدولة مش هتبقى بالنسبة لك كويسة لازم تروح دولة تانية. So there is so many more things possible, and what if you can just go forward? في حاجات تانية كتير وليه مش لازم تتحرك؟ أنت ممكن تتحرك. And you know, when you go forward, also this girl from the past is more interested in you. No, Harris, seriously, I still love her. Even we decided to separate, and I promised her we will separate. Do you know what is love? I know what is love. Yeah, okay. Tell me. Okay. Can Doa now translate, please? Okay. Yes. Okay. So this is Arabic class, okay? They are romantic and they are in love. دي دورات دايما في الدول العربية فيها هذا القدر من الرومانسية. So what is love is something what we are using, what we are pretending so we can get sex. اللي احنا بنعمله ان احنا بنختار شيء ان احنا بنستخبى وراه ان احنا نمارس الجنس بطريقة شرعية. No, but sorry, Harris, sorry, I have to interrupt you now. I told you I live out of Egypt. I'm not Egyptian mentally. You are okay. Just stop talking. I'm going to say what is true for me. You can have still your truth. طيب أنا دلوقتي ممكن أقول لك الحقيقة وأنت خلي وجهة نظرك عادي زي ما هي، مفيش مشكلة في كده. For me, it's a question how much you are pretending love so you can get laid. طيب إحنا بنستخبى شوية ورا فكرة اللوف إن إحنا نعيش علاقة جنسية. That's it. ده هو ده. You can imagine anything else. No, Harris, I told you I live
like different life. We are not saying this about you, okay? Okay, thank you. Okay. We know that your love is truthful. So this is about creation. So what if your choices, your life don't need to depend on anything? ماذا لو ان حياتك ما تقفش على اختيارات معينه؟ And many times why we are attached to something, why we need one person is because we think that future is not more. وفي بعض الاحيان احنا بنبقى متصلين باشخاص معينين واقفين حياتنا عليهم عشان احنا مش متخيلين ان في حاجات تانية في الحياه اكتر من كده. How much you are attached to something from the past because you think that future can be better. ماذا لو ان احنا متعلقين بحاجات من الماضي عشان احنا متخيلين المستقبل ما ينفعش يبقى اوسع واحلى من كده. An attachment is not true. والاتاتشمنت او التعلق حاجه مش حقيقيه. This attachment is how we are being parasites to each other. الاتاتشمنت دي حاجه علاقه مش حقيقيه بين الناس بين الاثنين. How much what you are attached to each other in relationship, how much you are in relationship, how much you are in family, how much you are stopping your whole life. ماذا لو ان الاتاتشمنت او التعلق بالاشخاص بحياتنا بالعيله بتوقف حياتنا في اماكن تانية؟ What if when you are attached to one person you are killing their body and you are killing your body? ماذا لو ان تعلقك بشخص واحد بيقتل جسمك وبيقتل جسمه هو كمان؟ You are stopping your life and you are stopping their life. وبتوقف حياتك وبتوقف حياته. And what if we can function from different space? ماذا لو ان احنا ممكن نتحرك من مساحات مختلفه اوسع؟ So what if you can give space to each other and you don't need to depend on person? وماذا لو ان احنا نقدر نخلق مساحات مشتركه ما نعتمدش بس على الشخص؟ And you can be contribution whatever is person choosing to be. وتبقى اسهام لاي اختيار الشخص اللي قدامك هيختاره في حياته. So what if love can be that you are happy whatever they are choosing? ماذا لو ان الحب ان انت تبقى مبسوط whatever هو بيختار ايه؟ So what if love can be that you are happy also if they are not choosing to be with you? ماذا لو ان الحب هنا ان انت ممكن تبقى سعيد وايا كان اختياره حتى لو هو اختار انه ما يبقاش معاك؟ What if you can be happy that they are choosing for themselves? ماذا لو ان احنا ممكن نبقى مبسوطين لاختياراتهم لنفسهم؟ So you are giving them space that they can have their life. تبدأ تديهم مساحة ان هم يعيشوا حياتهم ويكونوا حياتهم. And also you can give yourself space that you have your life. تسمح لنفسك المساحة ان يبقى ليك حياتك انت كمان. If you depend on one person, this is something what you are using so you don't need to have your life. لو بتعتمد على شخص واحد انت بتوقف حياتك وما بتشملش حياتك كلها معاك. Because you are making this person bigger than your life. لان انت بتخلي الشخص ده اكبر من حياتك. So what if this person can be part of your life and not your whole life? ماذا لو ان الشخص ده ممكن يكون جزء من حياتك بس مش كل حياتك؟ So what we do in relationships, we are making our relationship whole life. اللي احنا بنعمله في العلاقات ان احنا بنخلي العلاقة هي كل حياتك. Especially if you are romantic Egyptian, this another person means everything to you. خاصة لو انت في قصة رومانسية مصرية الشخص التاني بيبقى بالنسبة لك كل حاجة في الحياة. We are not Egyptian, Harris. Both of us are not Egyptian. Take it as a joke. احنا We are مصريين not thinking about you. It's just example. It's not about you. Okay? هو مجرد مثال مش الكلام مش عليك. Okay, Harris, no problem. When one person is your whole life, you don't have life anymore. لما بيبقى في شخص واحد هو حياتك كلها مش بيبقى عندك حياة أكتر من كده. And then this person can't be interested in you. وفي الوقت ده الشخص ده مش هيبقى مهتم بيك أو مش هيبقى مبسوط معاك. Because you don't have life. لأن ببساطة أنت ما عندكش حياة أساساً. So when you give everything to somebody, you lose the person. لما بتدي الشخص كل حاجة بتبدأ تفقد الشخص. Stop giving them whole life. وقف إن أنت تديله كل حياتك. Allow people that they are part of your life. Just don't make your whole life about somebody. اسمح بس للناس إن هم يبقوا ياخدوا جزء من حياتك وما ياخدوش حياتك بالأكمل. So how people create relationship? They are in relationship.
ازاي الناس بتخلق علاقات ان هي بتبقى جوه العلاقه and their whole life is a relationship. وكل حياتها هي العلاقه اللي هي فيها. So this is how they use relationship or family to stop living. ده اللي هم بيعملوه عشان يخلوا العلاقه دي توقف حياتهم كامله. What you can do is that you have bigger life. ماذا لو انت ممكن يبقى عندك حياه كبيره جدا واسعه. And whatever you have relationships or family, they are just part of your life. حتى لو عندك علاقات او عيله هتبقى جزء من حياتك مش اكمل حياتك. And not whole life about some relationship. ومش كل الحياه هي علاقات بس. So what if this also woman about which you are speaking about, she can be part of your life and not so big deal. ماذا لو ان حتى اللي انت البنت بتتكلم عنها هتبقى جزء من الحياه مش كل الحياه. You still have, like, maybe you don't have camels on Mauritius, you have dogs on Mauritius. ممكن يبقى عندك عادي ما عندكش جمل بس ممكن يبقى عندك لا كلاب. لا. Dogs, We have a lot of dogs everywhere. Dogs Everywhere. and cats, they can be perfect relationship. Oh no. طبعا جميله جدا. It's like a cuddling machine, you know, machine for cuddling. Yeah. Okay. Now Complaining so much. no complaint. We have someone ask a question in Arabic and she wants you to answer. Continue. Okay. Please, I would love to ask a question. It's from, I don't know the name. And every time I'm trying to challenge myself in a relationship, I have been like pretending on it. And every time I'm trying to leave that pretending and previous judgment, I cannot. And I'm waiting some stuff to be happen, like he will marry me and how I will be succeed on that, but I cannot. So, Khalid, yes, that? Khalid, it's your question or what? No, it is question from, just a second. Hajar. It's from Hajar. So okay, I would just say everywhere you made that creation and life is about having relationships and children, pod and pock, and stop being Arab. Okay, إن الحياة فيها فكرة اختيار العلاقات. اوكي فنبدأ نقمر كل الأفكار المرتبطة بالاختيارات والعلاقات. So what if life is not just about relationship and making family? What if life can be also something else? ماذا لو ان الحياة مش هتبقى بس مجرد ان يبقى عندي علاقات ويبقى عندي عيلة ممكن تبقى حاجات تانية مختلفة. So what if you are not here for self-reproduction? ماذا لو ان احنا هنا مش بس عشان نتكاثر؟ بودن بوك. نبدأ ندمر كل الأفكار دي. No more relationship questions. No, I just would love to say something on the end of the discussion. Mute yourself. مش عارفة أترجم فميوت وأنا هترجم الأسئلة. ممكن؟ Okay, I would love to say something before I do it. Like, I'm giving her the space to live her life as much as she wants, and I will be here for her. Thank you. Thank you. Mute yourself عشان أعرف أسمع هارس. Okay, Haris, let's go. Oh my God, God help you. God help you. How do you say God help you? May Allah be on your side. ربنا معاك. طيب حد عنده أسئلة تانية؟ لو حد عنده أسئلة يرفع أو يعمل speaking. Yes. Yeah, we can use this example. So choose to have amazing future. It's not important with which person. So if it's not going to be with this person, it's going to be with somebody else. Do you get it? اختار ان انت يبقى عندك حياة رائعة. لو مش هتبقى مع الشخص ده هتبقى مع اي شخص تاني. مش لازم توقف على الشخص ده بس. You know that you are going to have amazing life. You know that you are going to have amazing relationships. You don't need to have just one relationship. You can have relationships. Okay, can you translate? Some interruption. Again, Haris, please. So you can choose to have amazing future. It's not so important
what exactly is going to show up. It's not Hello, important. everybody. It's not important who is another person. Can I ask a question? Just a moment, please. Doa, can you understand me? No, I couldn't hear. So we are using this example of Mustafa Khaled. So that your future don't need to depend on anything. المستقبل بتاعك مش محتاج ان هو يعتمد على اي حاجة تانية. So you know that you are going to have amazing future, even if it's going to be with somebody else. Even if it's going to be with somebody else. So you know that you are going to have amazing future, even if it's going to be with somebody else. انت لازم تقتنع ان انت هتبقى عندك مستقبل ممتع جدا حتى لو مع شخص تاني. So your future don't depend on anything. مستقبلك ما بيتوقفش على اي حد او اي حاجة. If your future depend on something, this is how you are stopping this. لو مستقبلك متوقف على حاجة معينة كده انت بتوقف نفسك. And you are stopping your whole life. بتوقف حياتك بالكامل. And when you need something, you are saying no to it. ولما بتكون عايز حاجة انت بتقول لها بنفسك لا. So stop needing it. لازم تبطل تحتاجها. Just ask for more. بس اسأل عن أكتر. And it's not important how it's going to look like. ومش مهم ده إنها هتبقى شكلها إيه. Where is going to show up. وهتشوفها فين أو هتظهر فين. And who are going to be exactly other people. مين هو الشخص التاني اللي هيبقى معاك. Cool, and we can go to next person. Aliyah, you have a question? Aliyah Hilal? Okay, we have another question. Okay. This is your sound? Can I ask a question? Yeah. ممكن أسأل سؤال؟ أنا خالد يا خالد. Okay. Just speak. Okay, go ahead. So, yes, I'm choosing to do videos on YouTube, but my body blocks. Even ideas, even I don't have ideas. Also, So just do it. أعمل فيديوهات على اليوتيوب بس جسمي استاك مش عارف يساعدني في حاجة زي دي وأنا مش لاقية أفكار لده. So choose from awareness. You don't need to choose from comfortable. اختاري من الوعي مش من الحاجة المريحة بالنسبة لك. You are aware that it's creating more if you do it. Yes. أنت عارفة إن هو هيطلع لك حاجة أكتر لو اخترتيها. You are aware that it's part of your future. وعي إن ده هيبقى حاجة جزء من مستقبلك. And it's not comfortable to do it. مش مريح لجسمك إنه يعمل ده. And it's you do it because it's creating more. ممكن تعملي ده بس عشان هو هيخلق لك حياة أوسع وأكبر من اللي أنت فيها. And not just for you. ومش بس ليكي. The future that you are creating is never just yours. المستقبل اللي بتخلقيه مش بس بيبقى مستقبلك أنت بس. So you can ask how many people are waiting for you. ممكن تبدأي تسألي إيه كم الناس اللي منتظراكي. So you stop being so shy. وتبدأي توقفي إن أنت تبقي خجولة قوي كده. And just like allow the future that future takes you. اسمحي بس المستقبل إن هو ياخدك. Allow yourself to be in prison of more and more creations. اسمحي بس لنفسك إنك تبقي حاضرة أكتر وأكتر. Allow yourself to be unstoppable. اسمحي لنفسك إن مفيش حاجة توقفك. What if you are not starting because you know that you will not be able to stop yourself? مثلا لو أنت ما بتبدأيش عشان أنت And you are afraid that you can be addicted to it. وتبقي خايفة إنك تدمني حاجة زي دي من جمالها. And receive from this energy that we have on this online class. تبدأي تستقبلي من الوعي ومن الطاقة دي. Or when you are on other global online classes when I do it. تبقي حتى في دورات بيعملها بشكل international عالمي. تستقبلي. I'm facilitator of this class and still we are creating future for
for more people. احنا بنعمل الكلاسز دي وبنخلق حياة لناس كتيرة أكبر وأوسع. Like what if we are creating the future that you can speak like me like this in your bed? Oh yeah. تختاري ان انت تخلقي مستقبل كده زي من على السرير. I have the same bed. Yeah, and you can create too much money with this. ممكن تخلقي حاجات كتير قوي من ده. So what if you can have online classes that you can create more money in 1 hour than people in whole month? ماذا لو انت تقدري تعملي اونلاين دورة اونلاين تخلقي منها مبالغ مالية في ساعة أكتر من الناس بتوصلوا في شهر؟ And what if we can create the future that you create more money in 1 hour than people in whole year? ماذا لو انت تقدري تخلقي في ساعة الفلوس اللي الناس ما بتعرفش تجيبها في السنة كاملة؟ And this is what we are doing at the moment. ده اللي احنا بنعمله حاجة زي دي دلوقتي. We are creating this future at the moment. احنا بنخلق المستقبل دلوقتي. So what we are creating at the moment, more Arabs are connecting with each other. احنا بنخلقه دلوقتي في عرب بيبدأوا يتواصلوا مع بعض. We are enjoying each other. We are contribution to each other. We are enjoying each other. We are contribution to each other. احنا مستمتعين ونبدأ نبقى حياة بعض. Like more people in these countries, they are coming to online classes. في ناس كتيرة جدا من الدول دي بتيجي للدورات الأونلاين. And slowly they are learning also to pay for a class. شوية شوية هيبدأوا يتعلموا إن هم يدفعوا للدورات دي. And they are going to be your clients. وبعد كده هيبقوا هم عملاء بتوعك أساسا. You get that with this class we are creating future online classes for you. بدورة زي دي احنا بنخلق ليكي ازاي تعملي دورات اونلاين. It's interesting. حاجة ممتعة. Very interesting, yes. Yeah, There is a question. It's amazing contribution also of social media, of like Zoom online classes. How much more can we be connected with each other? لأي ممكن نبقى متواصلين مع بعض بأونلاين زي دي في السوشيال ميديا وحاجات. And we have now also planes. You can go very fast anywhere. دلوقتي ممكن تبقى أسرع تروح في أي مكان في أقل وقت. And we are creating that we need less and less visas. بنخلق حاجات أوسع وأوسع. That there are more that there are less complications with the borders. We are opening more people. That there are less complications with borders. Like what if we create with people from all over the world? مثلا لو احنا نقدر نخلق مع ناس كتيرة جدا على مستوى العالم. So what can this create? ايه اللي ممكن حاجة زي دي تخلقه؟ What if you never need to create locally and you can create globally? مثلا انت مش محتاج ان انت تخلق بشكل فردي او لمجرد بس اقليمي، بتخلق بشكل عالمي. And how is your body responding to this? ولأي مرحلة جسمك بيستجيب لحاجة زي دي؟ تحس بإيه؟ Is your body interested to meet other unicorns? هل جسمك مستمتع باللي بقوله all over this planet? وفي كل الكون؟ Since 2 years ago, I had an idea to give courses of mathematics and physics online, and it wasn't done in Algeria. And I didn't create it, but another person created for the first time. واو. اوكي. Yeah. هي اختارت انها كانت عايزه تدي دروس في الجيريا ماثماتكس رياضيات وما نفذتش الاختيار ده، وفاجئت ان في حد تاني ينفذ الاختيار ده. So it's future business. ده بزنس للمستقبل. Yeah. So what is my choice? It's not so much that I do it from the bedroom, is that I do it from some tropical island. هو اللي انا بعمله، اختيار بتاعي او يعني معيشه من اوضه النوم اهو.
So how I started to do online classes, because you said that it's uncomfortable for you. You can't start it. Like I started to practice them, and أنا بدأت الدورة إزاي؟ بتقولي إن هي مش مريحة بالنسبة لي؟ I was choosing the future that I have online class on tropical island, and I'm on the beach. Hear me though? أنا بدأت أختار المستقبل ده إن أنا أبقى بعمل دورات أونلاين. And people are on the class from all over the world. والناس بتيجي للدورات دي من كل حتة على مستوى العالم. And I have total fun on this online class for 1 hour. وعندي متعة كاملة في خلال الساعة اللي أنا بكون فيها. And then I receive 100,000 euro for 1 hour. وبعدين بيوصل لي $100,000 في الساعة. This is the future that I'm creating at the moment. ده المستقبل اللي أنا بخلقه لنفسي دلوقتي. So what else can we create? Okay, next question from Rivka. So we need to finish now. We need to finish. I will continue. Okay. Yeah, what? The question is, how can I get my trust back in my body? How can I communicate with my body and my body parts? I feel like it's rejecting me or it's mad at me. So, like, we need to finish now. We can't do any more questions. This is Taya. Taya, would you like to say something? So, like, how to listen to your body, just make it simple. Bodies, they are very simple. They are not so complicated like people. عشان تتواصلي مع الجسد لازم تخليه بسيط جدا. الجسد بسيط جدا وبرضه ممكن اوقات بيبقى صعب جدا زي ناس كتير. And probably but your body is not angry on you, because bodies are not so stupid to be angry. تهيألي ان جسمك مش زعلان منك لان الجسد بيبقى صعب انه يزعل من صاحبه. And thank you everybody for today, and see you some next time. And شكرا لكل الناس اللي كانت موجودة النهاردة ونشوفكم في وقت تاني قريب. Thank you amazing translators. Thank you amazing participants. شكرا للمترجمين وشكرا للموجودين معانا كلهم. So if you can remember something from today's class, remember that like creation is not just about making babies. ولو تقدروا تتذكروا حاجة من اللي اتكلمنا فيه النهاردة، انك تخلق مش لازم بس انك تكون بتخلق اطفال. شكرا. Thank you. Thank you, Haris. Bye bye. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله. الحمد لله.